kama nakuambia mzee za kuku. Uko na kamata chini mzee alipita. Piga deki nani? Umepiga deki, ulipiga duster nani? Ulishikwa hapo ukipiga chini kwa chini, umepigwa juu. Ukapeperushwa ukasikia. Kuna wase wengine kwa klabu na kwa hatuna tabia mbaya. Stop humping us. Kuna watoto wenye kutoka tu home, yani wamepiga hesabu. Unsolicited humping. Thou shall not. Thou shall not hump me, please. Yani ona wacha ni dance huko mbali, wewe dance huko mbali. I don't want unsolicited. Do not even hump me in your head, please. DJ. I hope you won't say leo Roy ameamba tukamate chini. Kuna kitu unatuambia nini? DJ Roy, is there something you are telling us I hope that we do not won't say? Kama unajoka hapo nyumbani. Piga deki nani? Unajaribu kuchokoza mtu wako utakamata tu chini. Entertain somebody. Alafu sasa umeweka chai kwa meza, msee ako confused anashangaa sasa ndakunywa hii chai ama yani kikombe iko hapa lakini macho ziko kule. Kikombe. What are these? This chikombe, ndio kombe. Wacha nikwambie. Leo tunaongea of thieves, all thieves big and small. Mwizi ni mwizi hata uki. Yani wewe ni mwizi mwenye amevaa suti ama ni mwizi mwenye amevaa wewe. Okay, so here's the thing. A thief is a thief. I think in Kenya now we have this tabia of lynching people still. Yeah? We have due process. Yeah. We know that our due process in most cases doesn't work. Yeah. Because if you've got money, you buy your way out of slap everything. on the wrist when you lipa bail ya 30,000 when they home, please. Exactly. Yeah. You know? Yeah. So it doesn't, it just really does not make sense. You know what I mean? Yeah. So tujiulize, mbona we are tolerant of the big thieves and not of the small ones? That's a question we should be asking ourselves. Uko busy unataka kuchoma mwizi wa kuku. Exactly. Lakini ule mwenye anaiba kura yako, akikudanganya ati sijui atatengeneza sijui barabara, sijui shule, sijui nini kutakuwa na maji. Mpaka leo hamna maji. Kwa nini hamna maji? Na hata mjaribu kufollow up. You don't try to say you guys told us you were going to do. MCA anakula. Bas. Shifo. Jana hata na the politicians. Wale wezi unasikianga mjamali total like 10 billion kwa bank. Bas. Aje. Unashangaa. Aje, explain your story. There was this certain hacker somewhere. Yeah. Ali hack into people's Facebook accounts and then alifanyaje the database ya the Safaricom companies. So he ended up making like billions of Kenya shillings. Wewe kusha. Hiyo kesi inaenda Afrika nyamaza. Kwanza niko sure hata wakimwanika hapo nje walikuwa na mwanika wakimsifu sasa like umse ni mnoma bana. Umse yani lakini umse ni mnoma. Umse ni mbaya lakini ni mwizi bado. Ni mwizi tu mnoma, ni mwizi mwenye alishikwa. Eventually alishikwa. No. For me, it's about the politicians mainly. Why I want to talk about the politicians is because we employ these people. Emphasis on the word kazi wewe ndio umemwandika. You see what I mean? So, let's just say, for example, you have a case where you have employed, and from a very basic level, there's a big fan of the show, Idris Elvis. Yeah? This guy wants to go into politics. Yes. Yeah? And he's a young guy, and he sees that he's not represented. Yeah? Because even the young guys who represent us, they get bought. Immediately. The forces behind them. It's not them that are running anything. It's literally them being bought. They're just a face. He's a prop. Yeah. She's a prop. Bas. You get me? Yeah. For the bigger guys, they have their plan. Yeah. They have whatever strategies they want to employ for the next 5 years. And this person is planted there to enable their strategies to succeed. Yeah. And their strategies are usually thuggery. They let robbery. Theft, my friend. Yeah. Barabara inaanzwa before elections. Wanakuja wanachimba wakishavotiwa hizo gari zinaachwa ngatu hapo, unaachwa mtaro.
mnaletewa hizo mabulldozer. Kwa nini nilisikia tu za kwa Baraka. Uliza Baraka. Barabara ya between Baraka and hiyo barabara imekuwa ikitengenezwa for the last 11 years. Jacaranda hapo Tasia between Jacaranda Baraka inafuatoka Old Airport. Kayole, si ndio? imetekia. Mazee wasio wamewekewa props. My friend. Yeah? Ile nini ya green, kuna ile bulldozer, kuna bulldozer moja ya green inakuwa watu hapo kama makelele waeke placards, media ikuje, big circus. Bas kesho lori. I know exactly. Lori inakuja inaletwa hapo, mnaekewa mawe, ingine inakuja na mwaga maji, na kwani haya hakuna vumbi sasa. Exactly. As soon as hiyo vumbi imeisha pia hao wameenda. Na kwani oya. Yeah. Next time. For me, I think we should stop lynching people. Number one. We're lynching the wrong people. We're going to lynch people because these people we are lynching are a symptom and a direct result of a failing system, of a failed system, of a system. I know there are thieves out there that will steal anyway. That's not even here nor there. But if we cannot hold our leaders to account, we have no right to lynch anyone. Yeah. Because a lot of times, yes, this guy has been caught red-handed. Kama leo asubuhi, a very good fan and a very big fan of the show, Caroline Kenyana. Simu yake imefanywa nini? Imesnachiwa. Na mse yuko kwa motorbike. Rino rings things. Yeah, because they do that. One of them is on a motorbike, the other... na our politicians wanapatia vijana bikes. Na hamuonyeshi venye kutumia hizo bikes. Mnafikiri hizo bikes zinaenda kufanya nini? Bas. Ambia pale bikes zinapeanwa atone tuchukue sahi, at least busy yetu, we don't have to run, we don't have to do it on foot, tutaenda na nduthi. Oneni kazi yenye mnafanya. Yeah. Oneni kazi yenye mnafanya. Mnawacha wale watu wenye wanahitaji hizo bikes mnaenda kupatia. No, anyone can be given anything. Yeah. But it's how they use it. And that's not on the politicians. However, if we don't adequately educate our youth, because this is who this is mainly targeted to, if we don't adequately educate them on how to run a business, how to get money in a legal way, yes, how to save that money, how to build yourself. If we don't have workshops, we raise our children in a system that teaches them to cram and pass exams. Drill. You see, we don't teach them anything about money. And teaching about money should not just be a school thing, it should be a parent thing. It should be a home thing. Yeah. Our children are in school 30 hours a week maximum of education. Like your time there's a syllabus that's being followed, and the chances are they're not being taught on how to make money. They're just being told, oh, if you mix this and that, if you write. The teachers have 30 hours a week. Imagine. You have 138. Unafanya nini nazo? And then pia kuna, I know this is out of topic like. No, endelea. Bring Don't Friday. Imeniuma sana. Watu mnakubali being bought by the politicians kwa excited like the Muranga issue. Yes. Hiyo kitu niuma sana like. Nini ilihappen Muranga? Ile Muranga chaos venye sijini watu walikuja akachukua watu in Nairobi kwenda kusikia usuko. Wachochezi yo waezi wa miwa. On my opinion, I don't think we can blame the politicians for that. I think it's kwa sababu wewe umekuja umechukuliwa hapa, umebeba unaambiwa twende pale, twende tulete vurugu. Exactly. Na unakubali. Alafu na ujui kama utaenda huko, maybe hiyo shot yenye itashutiwa ni wewe itapata. Hiyo jiwe yenye itarushwa ni wewe itagonga. Unaona? Alafu itakuwa ni nilienda huko, tulikuwa tumeenda rally nikaumia, serikali saidia. Kwa hiyo city won't even give a my friend, hata ajui jina yako akikubeba akikutoa hapa. Na wewe umejituma tu. Year out, election cycle in, election cycle out. And the thing is, the people who actually do the job on the ground, wale watu unaona huyu politician alielectiwa akafanya kazi, they actually work. Those are the people who we actually fight. Yes. Why? Kwa sababu wameleta maendeleo, and you're like, no, but you know why? Because we are used to listening to the people when you wako huko juu. Sindio?
So hao wakituambia huu mseni mbaya, watampaint in the worst light ever, but ile maendeleo ameleta nyia muoni. Of course. Mnaona lakini mnalenga. Alafu huo msee atakuja na mtu wake amweke hapo awapatie sotano. Hebu kwanza nipigie hesabu. Ya punch. Unataka kukampeni nini? 365 times 5 equals 1825 days. 500 shillings divided by 1825 days is 0.27 cents. 0.2739726. Round it off to 0.27 cents per day. Hiyo ndio ile 500 ulibraibiwa nayo. Of the next 5 years. Inafaa kuserve. 0.27 cents. Squeeze hata ndururu ati. The last time ulisikia cents ilikuwa lini? That is 25% of the smallest currency we got. 27% of the smallest currency we have, which is currently 1 shilling, which is currently not accepted in most establishments. Ukianza nayo na mama tuchukuangi mashilingi, lakini atachukua 5 bob na 10 bob. Kwa sababu I circulate, lakini mimi nilitoa wapi ndo nikupatie? You took 27 cents. 7 cents per day. For the next 5 years. Kuku yako ujalisha. Kuuza kura yako. Good morning Tamara Wanjiko. Karibu sana. Guy poleni. Habari yenu nyinyi. Ann Ogada aliingia hata before show ianze. Aliona hivi poster akasema niko ndani. Si me. Caroline Kenyana alituma message akasema guys I will join you later. Sasa zote nilikuwa kwa bath nikatoka. Asha, thank you so much for joining us. Thank you so much for continuing to support us, because without you guys, you know, absent. Yeah, absent. You give us a reason, nani? Nyinyi ndo sababu. Yani, wase. Lakini hiyo story ya kuinsaitiwa tuwacheni, because the thing is divided we fall. These guys come in election cycle after election cycle, and they get in because they know how to divide exactly. Us. And they're united. Unajua wakiwa kule this easy period zenye kuna elections between those 5 years. Yes. Tuko sawa. Wewe na jirani yako unajua. Unajua. Akwe Mkikuyu, akwe Mjaluo, akwe Wawapi, Samburu ni nini oja. Wacha election ikuja ati kila mtu aende kwao. Kila mtu anaenda kwao, anaenda kwao yetu si wote. Mkwende huko kabisa. Mbona hao wasiende kwao? We don't want to hear that language at all. That's rubbish. In fact, ukisikia politician anaongea hivyo pia wewe mwanike, sisi wote tumwanike. Tuanze kuambia hatutaki kudividiwa. As a nation we refuse. Yes. Ibeni mkiiba, mkule, mkikula, fanyeni vile mtafanya, but stop dividing us. Stop dividing This is us. something that they need to stop doing. But they only stop doing it by us stopping them. By us not falling for their rubbish. Election cycle, somebody at their rally. Yako kwa rally anasema hawa watu chukua kiatu. You've seen it happening on TV. Tupia mtu kiatu anyamaze. Shut them up. In some cases you don't need to go to the rally. We don't go. Unajua? Ignore this. Kuna watu tu wenye wanakuanga ni kama tu wafanya nini, kazi yangu ni kwenda rally. Wachana na hizo rally, hazikusaidii. Hiyo time yenye una waste hapo. Enda utafute bizu ufanye. Enda utafute kitu inakujenga wewe. Unaona? Umeenda umekaa pale umechomwa na jua, umetoka hapo unapata sunstroke, unapata sunburn, uko njaa. Boss, umesaidia alafu mnaenda kuambiwa mama pale tutoa wapi. You see, in Kenya, violence, domestic violence grows year on year on year on year. We're living in 2022. Yes? And this is both male and female. Unasikia saa yote hapa hivi nje, a guy has been murdered. Yep. Yeah? Na girlfriend yake ama na bibi yake. Alidungwa kapi, alichomwa na gas, aliwekwa sijui, aliwekwa vitu alisagiwa glass. Someone was sijui aliwekewa where did you get that time? Sibiti. Kisha watu ni masavage hapa nje nani? People got energy mingi yenye directed in the wrong place. It's illegal, immoral, and it's against everything that is human. Like seriously, like wewe umeamka tu ukishindwa tu na wewe umetoka uende, bibi yako alale umweke smith yuko, umengoja mse wako alale umweke smith kwa Julubeng. Just leave it. Sasa kuna wengine nasikianga wako na time mtu anaenda ku grind glass ndio aweke sijui kwa food sijui wapi. Sasa hiyo time ya ku grind glass, mimi glass ikivunjika nafagia na tupa.
You got time, but you're directing it to the wrong places. Yes, we're letting politicians, we're letting people in our lives get away with murder. Yeah. Because the moment somebody up there, steals money that is supposed to be taken and put into the health system, and somebody dies because they did not have access to medical services, that person has directly been killed by the person mwenye alikula hiyo pesa. Na nakwambia mtakula hiyo pesa na mtaikula, lakini vituku vyako vitateseka. Yani you will not have it's not just generations. When you waliiba in the 80s, they waliiba hivi. Waliiba. Their pockets were lined. They have properties, and now we are seeing their generations, third generation, fourth generation, fighting over this property. They will not know Imagine peace. Families are turning against each other. Watoto They will wanauana. not know peace because this money was earned by stealing from other people, by killing other people's children, by killing People, there's innocent by lives denying other people's lost. children an education. Now the children are killing each other. Exactly. No. So their children are living in poverty because their properties are tied. they're tied In legal wrangles. Yani hawezi hata tukusikizana. Tudividini tu. Tugawane hiki tu. You know, Tugawane ilibiwa sawa. Lakini unacheki hii ndio baya ya kuiba. Aishangi na wewe. Sisi tunaua watu hapa kwa ground. Ati mzee aliiba phone ya mtu. Mnamuua mpaka mnamchoma taya. Mnapiga mnamchoma ni nini? Mzee anaiba huko juu hata mbongi. Yeah. Na mnamuelektia year out. Nani ni wetu. DJ Roy, unaona hii story? It's wrong. It's immoral. It's stupidity. Watu wachanuke. Ni ujinga nani? Watu wachanuke. Lakini kile tufanye ni. Na pia naweza sema ni laziness. Yes. Ni uzembe by the way. You don't want to work to earn it. Unataka pesa ya rahisi. Yes. It doesn't work like that. Exactly. Teremuko na And ni also easy come easy go. on the part of the public, because we don't want to compel our leaders to do better, and yet we want to kill that small person mwenye ameiba ndizi. Unatoa frustrations za ule mtu kwa huyu hapa. Almost being killed for stealing food. Bas. Musemaje? Aki mtu akiiba chakula. Mwache aende. By the way, if you can, as a member of the public, pay for that food and then ask this human, is this enough? Not even is this enough? Yeah. Why were you stealing food? Mtu akifika point anaiba chakula. Oni mtu akona ubao, amefika the end. Yeah, na amefika the end. Anajibia, maybe alikuwa anaibia watoto wake. You see? Musema, mtu anaiba kitu kama simu, vitu kama hizo. But mtu anaiba chakula, mtu amejipata to a point where the only way they can feed them and theirs is by stealing food. That is not somebody who you want to be lynching. Huyo ataleta, wewe utajua pale taya itatoka hapo quick fast mafuta taa. Na mwenye alifanya akwe kwa hiyo position ya kuiba chakula in the first place. Amekaa wapi? Pale juu anajivinjari. Wanangoja kwenda retreat to discuss how children are going to go back to school. Shakula kachoka na kukula. Lakini mimi nakwambia, endelea kuiba as a politician, keep stealing. Iba. Siogope, iba yote. Vitu vyako, the future generations. We can see it now. You know, we can see it. Fanya homework, angalia wala watu wenye waliiba mbele yako. We can see it now. Hivi. The law courts are full of these cases. It is a mess. You know, yani ni aibu. Alafu unaiba zingine unaficha. Bas. Unaekanga chini ya mattress. Alafu my friend, one time. You're normal. Alafu zile vitu zenye ulificha. But anyway, let us keep thinking about hii kitu ya lynching people for stealing. Yeah. Yes? We cannot be lynching people on our streets for stealing, and the people who are creating the situations that are forcing most of these people to steal, morning Meshach Ruben, are still in power and are still continuing to create the same environment where it forces these other people to go steal. Yeah.
Do you get me? Na alafu ni example gani unaonesha watu as a leader? What example are you showing people? Watoto wako nyumbani wanakuona, wakikuona tu kwa TV, wakifungua gazeti hivi ni kwani dad, mom, watu wanasema ati ulichukua. How do you? Lakini hao watoto hawajalingi most of the time, because most of the time they are living the high life. But well, imagine to same. Unaenda shule, because you can imagine this child goes to school. Maybe other kids saw the headline, or maybe their parents were talking about it. You're in school now, you're a target. Your child is a target at school. Kwa sababu wewe ulienda kuiba. That these leaders are the production of us. So it's something yenye asiati alifika hapo akaanza. Kitu alianza kutoka kitambo. Exactly. Ni moto ilianza kupepetwa zamani, sasa imefika mahali, now it's an inferno. It's a mess. Acheni tu. Acheni, just quit. For me, my biggest thing today would be, let us not be divided this election cycle. Please. Let us not let these people not use us as a pawn in there. Let them play their game. Kama wanataka watacheza anyway, unajua? Ni sawa. Kama hatuja find a way of stopping them, at least let us not be a part of their game. Let us not be used to kill our neighbors. You know what I mean? Let us not thrive in the laws that they make that continue kunyanyasa watu. You know what I mean? Mtu utaendaje kustaki mtu amekuchapa karibu akuue, alafu polisi anacheka na kwamba si ni bwana yako, si ni mali yake, si ni haki yake. Si alikuoa, si alipa mahari. So anipiga nitoe macho. Let us think about how some of our customs are creating a situation where our women are being killed and people walking away with it. Our sons are thinking that it's okay to be violent. That is a way of communicating. Let us think about how we are raising our men. Please. You know, and it starts from a very early age. I say men mainly because women are constantly bombarded with a girl should behave like this, a girl should be like this. We know how to behave. We've had it for we might defy it, but we know. What are we teaching our boys? What are we teaching our men? What are we letting them get away with? You know, people out here getting away with murder, because when you steal from the public purse and someone dies, someone doesn't get a good education because you took that money and lined your own pocket. You took that money to put your children in a private school. You know what I mean? Where you're paying 300,000, 400,000 a term, 500,000 a term. Your job is only supposed to pay you, say 300,000 a month or 200,000 a month legally, or 100,000. But school fees ya mtoto wako ni almost 1 million per term. Any yodo anaweza somesha at least a village ama hata county. Kama hiyo ni pesa wewe mwenyewe umejitengenezea, do with it as you please. But kama ni pesa ya umma, please guys, you're taking the wrong direction about what you deny someone else. How many people you're killing? It's true, because somebody is dying because you decided to line your pocket and they can't access healthcare. Exactly. Juu mhesh ilikuwa lazima akule, lazima aendeshe Land Cruiser, lazima waende sijui wapi holiday, wanaendanga resort Naivasha every other week. Anyway, kwa hiyo makasiriko, tukirudi tutakasirikia vitu zingine, lakini DJ Roy tafadhali nakuomba please tupatie break tukunywe kamaji. Do you a deed. SARS. I get money like Mutungede. Bami pe modupe Mutungede. Obekele solise Mutungede. Bami jono shakara Mutungede. I get money like Mutungede. Bami pe modupe Mutungede. Obekele solise Mutungede. Bami jono shakara Mutungede. I want this kind of love. This kind of love. You make me like bam 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 bam.
everything you give me, girl, me not doubt. Unto you, me time, yes, me gonna devote. L-O-V-E, me love you, girl, full. Anything you want, girl, you can order. Me love you, me no need another. So tell the girl, I'm not to bother. You want more than $1 billion. Straight down to Addis Ababa. This kind of lovers, they give us further. Nobody tells me that you bother. This kind of love, you don't do me like bam, 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 bam. Baby girl, I tell you this kind of love. This kind of love, you don't do me like da, 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 da. Baby girl, kutoka Manzane picha twazi twanga kisera posti insta wanga kwakera baada ya chani kimoko cause I just wanna let them know I'm African beauty African beauty Weka pesa kwenye banki. Wacheni kuiba pesa, man. Weka. Tumeweka, we are putting in our pockets. AfroFabb. Yes. Bring your topic next. Hey. So weka. Oh, guys, welcome back. Kwanza tusalimie kila mtu. Asante sana. Meshak Ruben hapo, Tamara Wanjiko, Anna Gada, guy, nimona jina, kuna jina nimesahau. Janet Ondara. Sorry. You know. Sorry, that was my schoolmate. Yeah. Up once. Emily Safari, Bonnie Mark, nimona hapo Babake Tulip, aka Abelu. A long time childhood friend. Nakwambia. And a friend of the show. Karibu sana. Nakwambia watu wamejua. Karibuni sana back to that show. On a Friday thing like on a Friday Makasiriko Day. Tumeongea juu wezi. Lakini sasa wacha let us introduce ourselves. We are people of honor. Sisi hatuibangi na tunalipanga madeni. Mimi naitwa Night Atieno. AfroFabb. DJ Roy. He is also our producer. Anajifichanga huko nyuma lakini sasa zingine yuko huko mbele. Anapenda behind the scenes na yeye anafanya ngato vitu. Next topic tusonge. Kuna kitu kingine imehanga mzito hapa yenye inashikana tu na yenye tumemaliza. Getting away with murder. Hapana, hiyo tushabonga, tunaenda confidentiality. Tuliongea hiyo tumezi mix. Wewe unacheki. Nairudia ama hata tunipitie tu kama nimemaliza nikiingia hiyo nyingine basi. Hiyo story ya getting away with murder. Inaanza huko chini. Ndio hata na watu wengi. Parents sana leo ni nyinyi naongelesha as much as najua wengine wamepeleka watoto shule. Tuanze kufunza hao watu kutoka huko chini. Unaona? Cause ukianza kuzoesha mtu wewe tabia mbaya. Unaona, amezoea anaenda huko nje anachukua toeza wenyewe, anachokoza wenzake na wewe ndio unashinanga kama umemtetea. Itafika mahali siku moja atakutana na ule mtu mbad. Hata
acha tutaambiwa tukisha happen anyway. But where I'm heading with this is I heard of a certain community that there's guys who tukikosana na wewe Night Atieno nini tutakuja tuletane juu nini bahati mbaya ni cross, I stab and kill you. My family comes to your family, tunakuja discuss story inaitwaje tulipizane, tumalize story, tufunikie story kweni mazejo ilikuwa makosa ili happen, so poleni. Hizi vitu hazifai bana, tusikubali. Yeah, let's just inaitwaje tupitie the right way. Kama makosa yamefanyika, kama punishment inabidi, wacha iendelee tu vile inafaa. Unafunza huo mse tukienda due process. Unajua haina haja ati sijui o ama a ama a tunafunikia. Yeah, so yote ndio ilikuwa imebaki hiyo nyingine. Lakini sasa tukirudi kwa story, maneno confidentiality. Ani nimepause nikifikiria. Nimekushow kitu kwa uzuri. Wewe ni daktari wangu, wewe ni therapist wangu, wewe ni nani, wewe ni best yangu. Nimekushow story. Na uzuri nimekuja nimekwambia mazejo niko na noma. Kidogo ka depression hapa kananisumbua nini, watu wao narudi shule, kapesa kamekua, nyumba nilifungiwa, job nilichujwa. So sina kitu. Wewe kifahamu ni kunoma, ni kutight nakwambia. Tumetoka hapa nje, nikienda hivi nikienda shops nikirudi napata story ilishasambazwa, imekuwa nini, imepigwa mpaka remix. Unakaa hivi unashangaa uwezi ambia tu mtu kitu hapa nje. Nikikwambia kitu, if somebody comes to you, I come to you in confidentiality and I tell you, enyewe, this is what's happening. I'm sharing a situation with you. I'm sharing a story with you. Tafadhali, kama unajua utaki kusikia kwanza nistopishe tu mbali. Usiache nikuambie hii story. Niko na swali. Huyu mtu naambia kitu, apart from the professionals, which is unforgivable, because at the end of the day, if I tell my doctor something, if I tell I'm a therapist, yes. If somebody comes to me, even if they come with their husband or wife or spouse, and they tell me I don't want my spouse, my person to know my business, then I have no right telling them. So basically, if somebody comes to me as a couple, the one person has an illness, maybe I know mgongo. Akuja niambie maze mimi niko nikingwana mgongo nini, I have to ask, do you want this other person here present while we do your history, while I treat you? Yes. Then in that case, they will share everything in front of that person. However, if they say no, they wait for me outside. Anything they tell me after that person leaves is between me and them. Akiniambia mimi jana nilienda nikakulwa huko na mpango wa kando, ndio kwa sababu mwana mgongo. Kuja na vitu zingine hapa. Siambia partner yake, si ndio? Yeah. Akiniambia maze mimi nilienda kwa doki. Akaniambia kuna venye they suspect that I have cancer. But they've taken biopsy. I will know in a few weeks, but until then, I don't want to worry my significant other. I don't want to worry my family. Even if that person is a family friend of mine, I have no right to go and tell their family. But that is neither here. That is over here. That is professional. Before you jump, what if you know as a professional? Somehow this thing itakuja kumkia the partner, but this guy does not want the partner to know. You can't tell. You can't tell. A doctor cannot tell the wife of a patient that this person is HIV positive. If this person doesn't want their spouse to know. Now, if you are a friend of the family or you're someone close to them, you find a way of guiding them to go do it, but you can never, ever, ever tell the spouse or the other person that this person has this condition. You see, you can't do it. As a therapist, I cannot come and tell your spouse or your mom or if a mom brings their child to me who is underage, under the age of 18, so therefore has to have consent of the parent to be treated, that parent has to be present the whole time. Unless they say that my child can see you and they sign that my child can see you without my presence, and in which case, whatever that child discloses to me, if it's a safeguarding thing, I can then go to the authorities and say this child is being abused at home. What can you do to remove this child from that situation? But I have to prepare the child
for the eventuality of me disclosing what they're going through. Also, you have to tell them that you're disclosing. Yes. I will have to tell the child, listen, I have to tell somebody that this is happening. You see what I mean? So that when I tell them, then I say to them, I am going to go to social services. Social services are going to take certain steps. I'm going to hold your hand through it all. I'm going to be with you. They're going to assign you somebody, and I'm going to make sure that that person does their job. You prepare that child for what's to come. You see what I mean? But that's how it's done. You cannot disclose. However, that story is also common kwa watu wa makemist. You go to buy a drug, next unasikia akiji, kwani congrats una mimba, kumbe chemist amesha ambia watu vile umeenda kubai PG test. Ndio hiyo. Mesha asante. Thank you so much. On every Wednesday, we have a show here that talks to people about their patient rights, about their rights to confidentiality and stuff like that. With Caroline Ogongo, we have a show here on Galactic Productions. Irene Ogongo, not Caroline Kinyana. I'm mixing people today. Irene Ogongo, I'm very sorry. So with Irene Ogongo, we have a show here that educates people about where you can go when you feel like a medical professional, especially, has betrayed your trust. Yes? Is not being professional in how they're handling your data. Your data. Yeah? So guys, tune in on the Wednesday show or watch previous shows and get in touch with Irene Ogongo because she can then tell you how to deal with this confidentiality thing in from a medical perspective. However, from a friendship perspective, we are now all here except DJ Roy, but even he is in his 20s now. He has already lived the first 20 years of his life. He knows what kind of friends he has, and he knows which friend has a big mouth. So for me, usiniambie nisiambie watu. Kama unajua niko na mdomo kubwa, wewe ulikuja kuniambia ya nini? Yes. DJ Roy, hebu sema hiyo kitu umesema tena. Yes. Sema na sauti wasikie. Yes. AfroFabb, umesikia? Usinikasirikie. Those who don't understand English, Na kama uelewi hata hiyo ya Kiswahili tunakwambia na Kijaluo. Mimi kama beste yako, na unajua mimi ni ule beste anakuanga na mdomo kubwa. Why are you coming to tell me your business when you know hata utamaliza kuniambia? Atulikuwa nasema tichali yako alifanya? Akikaro imagine kila ananiambia. Wacha kwanza niweke tu voice note. Wacha nifinye hii record. Atulikuwa nasema alifanya? Ishaenda. Hujamaliza hata kuniambia story yako. Ishaenea. 2 seconds. Bas. You know you're trending. Exactly. Hata enda kuparaphrase. Hata record tu. Yes. It was your words, now your vocals. Know who you're talking to. Yeah? Know who you're talking to. Si kila mtu ni beste yako. That's all I was saying. Don't ask for confidentiality when it comes to friendships. Uliza confidentiality where you have a right to confidentiality. Your lawyer, your doctor, your medical professionals, your therapists, how at what and sawa. It is your right to confidentiality. But kwa urafiki, mimi nakwambia ukienda waambie beste yako kwanza ule, mimi kuna mabeste wengine wanakuanga tu na mdomo kubwa. Wacha kwanza nikwambie wale mabeste wanakuanga na mdomo kubwa. Let me tell you how to know somebody with a big mouth. Mulishaonesha mwekenya hata sasa muambiwe how to spot you. Number 1, maspreader. This person is always talking about other people. To you. And to other people. Huyo mtu amwezi kaanga tu chini asiseme, "Hey, aki unakumbuka ngole Carol tuli grow up na yeye." Lakini sipendi udaku. Lakini mimi sipendi udaku, lakini wacha tu nikwambie tu ni best yangu. Aki unakumbuka ngole nani. Aki unajua kile kilifanyikia nani? Unajua. Aki unajua buda nani amedai, haistopingi hapo. Unajua buda nani alidai na unasikia hata alikuwa mgonjwa for years na hata tuko tunajua. Unasikia story. Alafu wale watu kwa nyumba. Kumbe hiyo nyumba yake hata ilikuwa remortgagewa. Unajua sasa madhaki yako karibu kufukuzwa. Okay, hiyo umeulizwa ya nini? So unasema tu buda nani alidai. Nani alidai? The end. Pass the information. Peter ukienda. Huyo ni mtu.
mdomo wako hata isifunguke. Mwambie jana tulikula ugali na sukuma. Jana walikula ugali na chumvi. Imagine na chumvi. Imagine na vile watu wamesota. Sijua nakula nini. Hii corona itatuonesha maneno. Na kuongea je story kwa the next topic. Kuomoka na kamadharau. AfroFabb did this one. Wendo lileta hii makasiriko. Enyewe nakwambia kula sukuma peke yako my friend, kaa kwa leni yako peke yako please, usiende kwa leni ya watu wengine. Kabla sasa umekuja umeenda umeambia best yako na unajua ni mbenye. Alafu na ameenda ameparaphrase amesema vitu zingine. Na hapo bado hujaomoka. Hapo bado hujaomoka sasa. Ukitakanga kuspread kitu, something good about yourself. Tell that person. Ata paraphrase. Ata paraphrase. What's a paraphrase? Nakwambia nimewin 1 million. Sasa hiyo ataenda kuuzaje? Aende auze. Sasa hiyo. Sasa atakuja atadanganya. Adanganya nini? Si atasema labda unadanganyana. Ni sawa tu, but story itakuwa Sharon ameniambia amewin 1 million lakini nafikiria anidanganya. Bado story yangu ya kuwin 1 million imetoka tu. Wacha niache hapa. I am getting married. Yes. To that person. Story yangu ilikuwa na Marika. Aende ongeze chumvi asiongeze. Story yangu ya kumarika bado imetoka. Ile story nilikuwa nataka aeneze. Ndio hiyo imeenda. Bas, any politician will tell you. As long as you're being relevant, as long as you're in the news, it doesn't matter whether it's good news or bad news, because news cycles change nowadays in a day, in hours. You know, sahi wanatukana huyu, sahi kesho wanakutukana. You get me? Bora tu ile message nilikuwa nataka itoke, imetoka. I'm still relevant. Publicity. You know what I mean? Yeah. When was the last time you heard about, say, Martha Karua? It doesn't mean she's not in politics anymore. It just means that she's doing other things huko hivyo. But Saleh atakuwa relevant. Atashomoka. Good or bad, news ni news. Bas. Charity Ngilu before corona alikuwa anasema wase waende church, sijui kwa sababu tusipoenda church sijui mashetani, sijui manini, sijui hao watu wanatuambia tusiende church kwa sababu ya corona, kwa sababu wanataka shetani ashinde. She was still relevant. However you received what she was saying. At least we are here still quoting her. We're still talking about her. Akasonga baadaye tutapata historia nisahau. Of course. Media tu nitamkumbusha itakuwa ni. We're still talking about her. Anyway, kuomoka. Kuomoka my friend, kuomoka ni ku make it. Hey my friend, umekuja Night Atieno ameshinda hiyo 1 million yake. I don't gamble, I work hard. Again, Night Atieno amepata hiyo 1 million yake. Millions bwana, Majaluo, we don't just get one singular. Carry on. They come in plurals. Mimi niko tu hapa anyway. So millions. Umekuja make it, si ndio? Inafika mahali tumekuwa tu tukiishi vizuri tu, saa zile hauko na kakiru, umekuwa na kakitu, lakini sasa hii imekuwa multiply, imekuja na zeros wenzake. Uko na mapesa nani? Iko nini? I will buy you the sun. What is the matter? So imefika mahali unaenda kwa biz za watu nini yo purchasing. Kidogo umeenda kwa biz ya mtu, umeenda kubai bananas. My friend, bananas. Badala uende ununue tu kile unanunua, unataka kwanza ku describe hizi vitu za mtu hapa na tumadharau tungine. Unasahau hapa tu 2 months ago ulikuwa na buy bananas kwangu na vile zilikuwa zinakaa zilikuwa tu sawa. Inafika mahali na kwa ni wewe pia ulianza from somewhere. Maze, unajua na hizi ndizi zako zinakaaje? Mbona unauza vitu zinakaa hivi? Na hii kibanda yako inakaaje? Hii duka yako sijui nini. So inakuwa ni anywhere unaenda kwa kuna nini busy yote tu kiingia, mali yote tu kiingia. Whatever you're being offered, whatever service, you've been going there. Uko na option ya kwenda kwingine ku upgrade, si umelainika sasa uko tu sawa. Lakini wewe umechoose kukuja pale. Badala kwenda pale umeenda kujenga hiyo place, umeenda ku shoot down huo mse. Ati jua
Make it, my friend. Omoka peke yako. Pesa zako ukiona kama pesa zako zimekuwa mingi sana uwezi enda Kamindi. enda tafuta joint nyingine wewe. Unaona usikuje biashara wenyewe. No, on the other side of it. Yeah. There are people who when I don't have money and I say something about the product, it's okay because I don't have money. But the moment I have money and I say something, now I'm saying something because I have money. Kuna wale wako hivyo. No, I'm saying what you said. I'm not refuting that. All I'm saying is when I didn't have money, I still said those things are substandard, they're shit, you need to improve your standards. Yes? But now, if I say it from a point of view of somebody who has money, it's a problem. Najigamba, kwa sababu nimeomoka. Unaelewa? Yeah? I'm still saying exactly the same thing, but you're hearing it differently. Ni mtu mwenye ameanza saa hii. No, kile nasema ni kuna hiyo. Yes? Lakini pia wewe unaweza ona huyo mtu ameanza saa hii na hajaanza saa hii. Ni kwa sababu saa zile hakukuwa na kakitu ulikuwa unamsikiza different. Mulikuwa nyi wote mnasema kitu the same. Lakini saa hii akona do, mimi sisemi wewe AfroFabb nasema like you're representing those people who see things the way you've just described it. I'm representing the other side of the coin where I always talk about standards. Yes? But when I don't have money, nobody listens to me in the same way as they listen to me when I have money. Because when I have money, I'll say it and I have choices and I can walk away. When I don't have money, we're just people complaining about substandard goods. Do you see? So kuna kale ka wivu. Watu wanakuanga nako na watu wako na pesa. Kuna kale ka wivu. You see? So, somebody who has money says something, it's because they are feeling good because they have money. So I have money, so friggin' what? I worked hard for it or I stole it or however I have it. Go do the same and have money so you can come and talk. Do you get me? Yeah? Sindio? I think it all depends on when you utaichukua. Yes. You can learn from it. So yes. Utaichukua ni kama ni madarau, si ni shauri yako. If it's true that you're selling substandard stuff, it doesn't matter if I say it from a point of privilege or I say it from a point of poverty, kunyanyaswa. Unaona? Ni venye mtu ataichukulia, ataona ni kama, wewe unajifanya kwa sababu siku hizi yako na do. Niko na do, so I have options. So what? I'm telling you so that you can improve your standards so that I can keep patronizing you. Aya, question. Tutoke huko kwa substandard things and what not. Yes. Again, turudi kwa beste na urela. Yeah. Aya. Fine, umeenda, ume make it. Like, okay, we've lived this life, nini, tumekuwa, kile iko, ndio iko. Sindio, umedeal nayo. And of course, everyone is, okay. Imagine saying everyone. Wengine wenye wataki is their own. Kila mtu anataka ku make it. Sindio, everyone wants to kimaliza hii at least to get to job, better themselves, to make their quality of life better. To make yourself at least ukwe better. Yeah. Aya, so imefika place, atuwezi our what do you call it? Our chances, our opportunities are not the same. Yeah. Unaona, atuwezi make it sisi wote the same. You'll excel in your field, vile wote excel kwa field yako, kile wote get labda si same na yangu. Maybe mine is more than yours. But yangu ikiwa mingi niko sawa, wewe pali uko sawa. You don't want, in other words, excess. Mimi niko too comfortable hapa pale niko. Si ndio? Aya, so si wote make it. Inakuwa hizo siku zingine unaanza tu ku disrespect watu. That's all I'm trying to say. Because you've been living with these guys all this time. Sindio, mmekuwa mkiishi mnajuana. Unaona, mmejuana. So zile za like kuna kale ka respect yenye mko nayo cause nyinyi mabeste, nyinyi ma relatives, nyinyi. Sindio? But imefika point umekuja make it. Sindio? Aya, ukitaka hama, si lazima ukae kwa yao. Sindio? Uwezi hama family, uwezi hama nini. Unaweza. You're still related to these people by blood. Imeandikwa, it is there, but it is you don't have to associate with them. Ndio nasema, kama inakushinda, ondoka. It's not by force. Yes. You see? You can step if you want. Unaona? Si ati ukaya hapo unabebeanga watu mapua saa zote na nganga ni ngongo. Na ukibebewa mapua mbona ukaya hapo ubebewe mapua? Si sasa si wewe ndio unabebea watu mapua kwa sababu nimepata
Night Atieno, listen. I am listening. Umepata job. Getting your point. Ndo nakwambia, umepata kazi. Make it. Okay. You've gotten your, what do you call it? So I have more money, my quality of life is better. You're able to move out. Stop suffocating people in this house. If they want to live here, let them live here. Na bado hata ukitoka huko nje, you're still beating down these people. Na watu wako tu sawa. Beating them down how? Madharau. Madharau kama gani? As in, explain it to me. He's explaining it to you. Like one of the family guys akiomoka and then like unaanza kuona wengine like they are shit. Something of the sort. No. Okay. Kunale wako hivyo. So the thing is, the thing is. Yes. I see the other side of this thing. Of course. I understand how you guys are seeing it. Yeah. But I also see the other side. Yeah, I'm not saying that. Have you ever seen something like that happening? Of course. But the thing is, I also see the thing happening in a place where, in a way that people perceive things a certain way. Unaelewa? How do you mean? Sasa, juu mimi niko na kagari. I've worked hard. I've saved up. I've bought my car. Sindio? You are comfortable with walking, but you're always complaining about walking. No, complain. Wait. Okay. Most people do though. Most people do. True or false? Most people who are in these situations complain about shit all the time, but they don't want to fucking work hard to get themselves out of this situation. So I work hard and I make it and I say certain things to them. Wanaona ni madharau. Si madharau. If you're comfortable, don't complain about shit. Do you get me? But if you're complaining about your shit and you expect me to listen and shut up about it, I'm not going to do it. Nakwambia, na wakiona ni madharau, hiyo ni shauri yako. Juu mimi nimework hard, nimetoka kwa hiyo situation, wewe bado uko kwa hiyo situation, unataka kucomplain juu hiyo situation, alafu podidwe na gonyi, you still want me to give you some of my hard-earned money, na nikikataa, unaona ni madharau. Juu siku hizi yako nayo, haizi peana, siwezi peana kwa sababu you're lazy. Alafu utapata in some situations, si ati mja mami ni gari just for the fun of it. Yes, I mean, because exactly. Asset for the business. That's it. It's a luxury. Exactly. You know. So the thing is, people should mind their own friggin' business. Do you get me? Mimi sioni ni kama kuna kuomoka ni ya madharau. I see this. Kuna watu wanakuanga na madharau. Before waomoke na after waomoke. Unateki? Mtu wa madharau ni mtu wa madharau. So I find kuwa ati siku hizi yako na madharau juu aliomoka. Huyu ni mtu alianza kukuonesha madharau kitambo zamani. But you put up with it because they had no money. They were in the same situation with you. Now they have money na bado wanakuonesha madharau. Wewe unafungua mdomo unasema ni juu ako na pesa. No. Huyu mtu alikuwa anakuonesha madharau before ako na pesa, hata leo aishionee pesa yote, bado atakuonesha madharau. Somebody who thinks they're better than you will always think they're better than you. Umenikumbusha mtu. Watu actually. They're out there. Fine, you've worked hard, you have your own, sindio? So inafika mahali, now you owe them. Now you owe them. Kwa sababu, nimepita hapo, nini, sijisiki kutembea, sindio? Niko kwa moti, napita naenda. Unanistopisha by force nako, unanistopisha zile za like mimi nimejua labda ni salamu story. Poa nini mimi naenda hivi raundi zangu. Opera mse ati hata pia mimi naenda hivi juu si unipe lift. Anaenda huku lakini mimi najua naenda tu kutan hapa, like I'm not going all the way you're going. Inafika mahali ninakuwa ni bana, si basi si hata uniachie hata kafea, basi si unipe fare, basi niende kule naenda. Boss, ulikuwa unaenda kule, ulikuwa unaenda whether ningetokea ama singetokea, bado ungefika tu kule ulikuwa unaenda, unajua. Lakini sasa inafika mahali sasa anakuweka hapo, sasa inakuwa ni mazejo, nipatie kile unanipatia niende kule naenda. Jipange na mfuko yako na nini? Wewe kitoka kule ulikuwa unatoka, ulikuwa unajua ulikuwa umejipanga, unajua unatoka pointoke. I'm leaving the house right now. I'm going from point A to point B. I know how I'm going to get there, whether I'm going to walk there, fly there, crawl there, whichever way. Na kwanza hii kitu ya kujipanga na mfuko ya wenyewe, tuongee maneno ya watu kwa bas. We. Alcohol is not a necessity. It's not part of your balanced diet. Si dawa.
So, when you go to drink, you have your own money. Yeah. You've decided, out of my budget this month, I'm going to drink my 10,000. Yes. That is your budget for your drinks. Usiende kukaa kwa bar ukingoja kununuliwa. Alafu ukishanunuliwa wewe insist ile ununuliwe. Mimi kama Night Atieno nimekuja na budget yangu ya maji 2. Kwanza kunywa maji kwa bar is a fallacy. Afadhali ukunywe soda. Just FYI. Imagine soda ya bar ni 100. Ni so. Na it's more expensive for them to buy that soda. Maji ni so. You're the same water kuna mtu anaiuza pale nje. 20 bob. Na ana make profit. Kefa. Utapata ni mingi kwanza. Exactly. So, if you go to a bar, please drink things that hata wewe unaweza kulipia. Hata si kulipia. Yani kitu anyway, wacha niache hiyo. Okay, here's the thing, yeah? No, kuna if you kama are a beer drinker, usually, you drink beer. Today, you come, you find me drinking Hennessy. Yes? So, you find me drinking Hennessy, today you want to drink gin on my budget. Yeah? You're usually somebody who is verging on vegetarian. Wewe hapa kwa githeri, mandondo, avocado hapa, kwenye chapati mandondo hapa. Unapenda mbegu. Kwenye ugali sukuma hapa na ile supu ya kanyama. Hapo ndio uchezea. Supu ya unaweka flavor na supu. Usiniweke nyama. Weka supu. On your budget. Exactly. Weka supu. Ukiweka nyama utani charge. Niweke ugali mboga na kasupu. Yes? Hapo ndo paliwo uchezea. That is where you play. Yes? So you're usually verging on vegetarianism. Now you find me sitting somewhere. I've ordered my kanyama hapo. Nimeorder kakuku hapo. Wings like Saizo nani? Siku hiyo ndo unajua ribs ni nini. Siku hiyo ndo unajua wings ni nini. Yani all these things are more expensive. Honey glazed things. You know, than when you buy a simple meal, even if you wanted meat, it's not your budget. Yes, and also when you go somewhere with somebody. Yes. Ujui mfuko yake, hata kama ni chali yako, hata kama ni demi yako, hata kama ni nani. Ulizanga kwanza before you open your mouth. Ni kama minda kula hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. You get me? I'm like, okay, listen, it doesn't matter who takes you out. It doesn't matter. Whether it's your partner and you assume they have money or not, or whoever, it is courteous to just ask, can I order hii na hii na hii? Kuna wale ufika hapo, alafu, mtu ule ana order, amesha order mixed juice, tropical, nini, mix for me, pineapple and mango. Wewe hujawahi mix hizo vitu. Wata ujuangi passion. Hata ujui kwa nini ana mix. Ujui hata yeye namsaidia nini. Wewe pia mimi nipatie kama hiyo. Na ukiangalia kwa menu, umse akiamka tu alipe bili yake peke yake na atoke. Utachonga viazi. Acha tuliona wengine wakisugua club. Pia kwa restaurant. Utapata mtu ameenda. Mimi generally I've offered to take you out. Ufike hapo uangalie menu unaangalia. Yaani ile iko na price ya juu. Sasa unyonyeshe you have a very exotic. BBU. My friends. Exactly. Nipatie mchele dondo vile nimezoea. Please, tafadhali nipatie chips zangu za kawaida. Nipatie unajua vitu zenye kakinuka. Ninajua hata bisi yangu akishindwa kulipa. Najua hata pia mimi naweza sort out your bill. Unajua. When you see someone ordering things in a restaurant and it's on their pocket, you should think to yourself, how much money do I currently have on me? Yes. Yes? I have 2,000 shillings. That 2,000 shillings kakiumana hapa, tukosane na umse, ibaki bado nienda home, fare ya kwenda home ni 500. Let's just say, for example. So there I'm left with 1,500. Kwa hii 1,500, tuseme tu kitu happen, I need to niachwe na ka 500 kingine, at least niachwe na kitu kwa mpesa yangu, which means now you're down to 1,000 shillings. This 1,000 shillings is what you should then order on this menu. Bill unaweza kufuta. Because if something happens and this your friend says, oh shit,
I thought I had money, but I only have enough for myself. Can you sub me that money that you've eaten? Can you pay for it? Or can you pay for at least half of it so that I can sort out the rest? Yeah? Alafu mkikanga chini kukula, whether you think someone has money or not, always ask, are you paying for me as well? Do you get me? It's Dutch. Yeah. What's a Dutch? Kula yako mimi kule yangu. You know, unless naenda kukula tukitoka hapa. Kula yako mimi ni kule yangu. Ulikula nyama. Bas. It doesn't necessarily have to be just because unapelekwa date. Exactly. Ndio, kula kila kitu. You have to abuse the other person's pocket. Kula kumaliza my friend. Si kushiba. Finish. Ati pendwa. Msikue hivyo bana, msikue hivyo watu. Ni vipoa, at least pia. I think it's number one, it's courteous. It shows good breeding. And also what it shows the other person is that you respect them enough to ask, may I have such and such and such. Hiyo pesa uko nayo leo itafika hapo hata kama wewe msee treat daily ama every time, every other time. Ask them because you never know. Today is ukuju na hata ukiambiwa mazee leo niko chini kidogo and then you go ordering as if ni kama tu kawaida. Leo niko chini kidogo, uliza sawa babe, so leo like uko tunachezea wapi hapa kwa menu? Bas within, you know, budget yetu iko wapi hapa leo? Tunachezaje leo? You know what I mean? Because I might usually have a lot of money, but today my cash flow imechenga kidogo. Mimi ni mtu wa biashara. Saa zingine biashara inachukua more, saa zingine biashara inachukua less. You see what I mean? So my earnings fluctuate. You know? Sometimes I'm flush. I can take you to Wendani or big things, Diani kule mbali, and then saa zingine tunaenda kibanda. Zingine unapata hata labda maybe during payment, like say when most people wanatumelipa na M-Pesa. Yes. Utapata at some point maybe mjamaa ametuma the only cash he has. Ametuma to the wrong team. So balance. Wait 24 hours. Hey, balance. There's a day I paid for a pizza 12,000 shillings. What? Such situations. That was the most expensive pizza I ever ate. Alafu, sikio nilikuwa mdosi, sikio nilikuwa na do. I came home and I didn't even realize I'd paid 12,000 for the pizza. So the pizza people called me. And I got a phone call. I'm like, oh, so it's me, so and so from the pizza place. Yes, okay. You've paid us 12,000 for your pizza. I was supposed to pay 1,200. Extra zero, Nani. Extra zero, Nani. How long? Now you have to wait 24 hours. So let's just assume we bought a pizza, because this was a couple of hours later, and then we'd gone somewhere else to have some gelato. Na wewe, juwewe ni mtu wa kuonda tab kubwa, ujui mfuko yangu. Umeshasema nipatie hii na nipatie hii. Sasa I have to wait 24 hours for this 12,000 ile kapesa karudi to come back. Bakisanga change nani? DJ right, tembeanga na pesa. Unasemaje hiyo story? It's tight. Dangerous situation. It's tight. Naitonga ni kufiamu. Hapo ndio kale kajasho kautokea. Kale kajasho kautokea. Unakanya hivi unaanza kujiuliza hapo ndio kale kajasho kautokea. At least you trust unajua itarudi. Lakini sasa unajua sasa umesort hii. Sasa kuna mmeenda mmecheck in kwa hii place nyingine mmejistart. Mimi nataka tuongee juu ya kale kajasho. Hapo ndio kale kajasho kautokea. Mayo. Kale kajasho kana kufanya ngosikie kunyamba. Kale kajasho baridi. That cold sweat inateremkanga mahali unakaa unajiuliza that cold sweat that you feel why am I sweating when you want to fart and you have diarrhea. Hey my friend, you don't know how do you need this number 1 number 2. So you hold it in
and your stomach swells. And that day you're wearing your best little black dress. At least umesema black, itaficha kidogo. That's when you feel that sweat. Mauchungu, my friend. Na uwezi kaza, my friend. Na uwezi kaza. Iko tu pale kwa exit, my friend, imekaa inangoja. Something has to go, but you don't know what's going. That's cold sweat. Tuongee juu ya kale kajasho wase. Tukimalizia hii show. But before, let us say hi to everyone who's joined us today. Thank you so much again for joining us, for keeping us going. Yani nyua se bila nini atuko kwa place. Tuko very absent. Very absent. Yani tunakuanga hapa kila Monday. Tuambie message hapa. Tuambie yako kajasho. Ndio hapo. Kale kajasho, that thing. Kale kajasho, mimi najua tu kajasho kengine. Kuna kajasho kengine kautokea. Unajua it's the 5th of whenever. You've woken up nicely. Hey, your bae amechangamka. Hey, what's up, baby? Nini. Hey, you started your morning. And then sakidogo, you see the mood has changed. This person has gone, had a shower, come back. The mood has changed. Waiting. You're thinking, see, tulikuwa tu poa 5 minutes ago. You're like, but you're chilling because it's a weekend. Hey, the mood is changing by the hour, like it's getting stormy. It's like being banged. Gray cover. Usually you brought a cup of tea in bed. Today there's no cup of tea, and you're thinking, what's going on here? Are you okay, baby? Yeah, I'm fine. And then you go on social media. You go on Some. And you see your bae's wall is full of happy birthday, darling. Happy birthday. That cold sweat. Ako kajasho ka kushika ukijua uko dry spell nani for the next 2 weeks. Yeah, nakwanga tu written on the wall, my friend. Hiyo tu ulisahau. When taking someone out on dates, you should make it a habit of stating the money budget you're willing or want to spend on dates before you even order food, to avoid embarrassment. And also that will let you know if that person will stick around in the long haul. 100%. So true. So true. Babe, leo niko na ruabe. Anajua una njaa. Na lakini kama uko na ruabe unanipeleka Kempinski kufanya nini? Tumetoka tuko mtaa tunaenda. Wewe nimekwambia nakupeleka lunch lakini niko na ruabe. Basi tunaweza pika tu kwa nyumba. Very good. Ndio hiyo. Unaona smart thinking. Maneno hapo hivyo in your living room. Now the thing is, guys, nenda mmenunua matunda pale mmekaa mmekula. Unajua nenda pale kwa kibandaski, mahindi boiled, things like those. Hata tu nunue hizo vitu. Kwa kama Jaluo jeuri sura mbaya. Ule yuko kwa ile kipindi ya Ibru mwenye alipeleka dem date. Ule alikuwa na simu ya baba. Busy kama yayo hapo. Akona simu tatu. Simu ya business, simu yake ya watu wengine na simu ya baba iko na namba ya baba yuko mpaka na loans. Simu ya loans. Exactly. So, nanoba business. Kwa kama Jaluo sura mbaya jeuri. The guy with a personal face. Ambia dem, hii ndio ile niko nayo. Wajipange na hiyo story. End of spread. You know. Mbona tunasema ambia dem, ambia mtu wako because people treat each other nowadays. You know what I mean? Na mimi usikule kwa bili yangu kama unajua siendi kukukula. Kwanza hao watu wa kukula machakula za sijui 10,000. Bas, unless you are going to pay for it all weekend. Unakuja na the girls. Pay for your own guys. Ati babe, si tutaenda lunch. Kwanza watu wa kukuja na kamati. Unakuja na gang kukufanyisha kazi hii weekend. Monday wendi job. Unalipa tu bili yako na wachoyo wajisort. Mimi nataka kulipwa in kind. Hizo stand alipa bili yako. You teach bwana. Nikienda please. I want to work you work. I invited there was another clip you. Kitambo. Yeah. A guy made
boyfriend out for a date. Yeah. Ode makakuja na madem wengine kama 6. Akakuja na my girls. Ule mtu alikunywa katika soda akawacha wada vitu zao na akawaambia yeye amelipa yake. Bas soda peke yake. Bas. Mimi ama demo kwa mchipanga. Of course. Wao walikuwa wameambia come, it's being thrown down my friend. You will scrub those sufurias and floors my friend. Jipange na kajasho yako AfroFabb. Jipange na mfuko yako nani? Tuambie kajasho yako. My friend. Mimi yangu inarudi tu childhood my friend. Now that sai kwanza watu wamerudi shule. Kuna ile time. Imefika time imefunga shule. Na zamani tulikuwa tunafunga shule for long bwana. Nilikuwa nakaa tunafunga 3 months ama ni miezi ngapi. Wewe unapenda kwenyu? Mnaona watu wenye muka nao. Anywho, but no, our school holidays ni refu. Tupendi kwenyu. Sawa. Ilikuwa mkifungua shule January, umesahau hata ile side ya kuandika cause you've been away from school for so damn long. There it is. Amedivert story. Mmepatiwa holiday homework. Best wewe ulifika home kule uliweka bag hata ujui kule bag iko. Uniform hata ujui kule iko. Kiatu ilikuwa nafaa kushonwa ijashonwa. My friend. Sunday. Minister of Education alisema shule zinafunguliwa tarehe 4. Leo mkienda church ndio mnakuja mnaanza kuuliza viatu ziko sawa? Nini ziko sawa? Ndio unakumbuka shit. Homework. Leteni vitabu tuone. Mimi madhangu alikuwa anatuchuna my friend. Madhangu alikuwa anatupinch. Best uliulizwa ulifanya homework kusema hata ujui homework ilikuwa gani, ujui hata ni best. Nakwambia unataka kwenda kufanya hiyo homework nakwambia unaenda nayo kwa bafu, utaenda nayo kila mahali juu nakwambia. Mimi mpaka nasikia uchungu. Mine goes back to high school. Mpaka unasikia uchungu. Zile wakati zenye unapatanga kama chemistry. Nilikuwa nachukia chemistry. So unapata hiyo siku mmefail exam alafu mwalimu anaita mascaning. Suddenly hatujapanga kuva shot 2 kwa. Unaenda kuchapwa. Hako kajasho. Au kwa kitabu. Sasa unapata ubeba tu trouser moja na uzajipanga. Mimi every day was a possible caning day. Mimi ndio sabata sahi as an adult you find me wearing layers because me I don't think kuna siku shule sikujipata kwa makosa kusema tu kweli roho safi zilikuwa zinakupata. Hata noma tu ikifanyika pale niko tu in the vicinity ndaingizwa tu kwa hiyo noma. You see? Did you see it happening? No. Were you near it? No. We don't believe you. Mimi kuna siku nimeitwa kwa principal's office. Walikuwa karibu kunichapa. Noma ilitokea kwa dining hall. Yes. Mimi nilikuwa basketball. Na nilikuwa na evidence na nilikuwa mpaka na inaitwa nini? Umechange. I have witnesses. Credible witnesses. Captain alikuwa mimi nilikuwa captain. Naambiwa wewe inoma bado kwa inoma. Dining hall na sports fields zilikuwa almost 1 kilometer apart. Okay, maybe 1 kilometer ilikuwa mbali. Sasa mimi nilikuwa kwa inoma aje. Sasa mimi hata sijui mimi nilikuwa nasikia kulikuwa na noma shule kajasho tu kananitoka. Mimi najua jina yangu itatokea. Unajua tu utatokea. Kuna siku kulikuwa na noma shule nilitokea kwa list. Uko kwa list ya newspapers na hata uko shule. Night Atieno, where were you on this day? I was not in school. No, but your name is on the list. Mwalimu, I was not in school. Unakuja baka na leave out that tells you that I was with the doctor at 12 o'clock on leave out sheet ndio of October 1995. Sikukuwa hapa. Why you I understand why teachers have to cane students just because they fail at a certain paper. Sijaelewa hiyo concept na saidiaje. Beating haitafanya mtu akram any better. Mimi I don't know how to cram. Ako rebellious atasha. Sijui venye kukram. Tamara andika anasema most high school students hufanyia homework kwa gate copy paste. Best ya mine. Alafu copy paste ya ule mse unajua lazima uje una copy paste kutoka kwa nani. Exactly, uwezi andika unajua kuna siku machopi walianza kufanya homework mara 2. Walikuwa na vitabu 2. Mimi kuna machopi kwa shule yetu walikuwa na mislead watu live.
alikuwa na ile kitabu anafanya nayo ya A bas na ile kitabu ya D. Sasa hiyo ndio anapeana ana supply. Hautakula jasho yangu nani? Please. Kula D yako kawaida. After shule. Nimeenda research, nimefanya homework. Mnaenda tennis, mnaenda drama club. Mnaenda hata watu hawana sauti kama Night Atieno wako music club. Yaani mimi nilikuwa club zote shule, bora kitu inaweza nitoa kwa hiyo shule, niko kwa hiyo club. Hata CU nilikuwa. Ndio utoke tu John 3:17. I knew one verse na nilikuwa CU. Bora CU inatoka agriculture. Niko hapo and I kill plants. What? Mimi nikipanda kitu itakufa for sure. Green thumb, nothing. Absent. Sina hata brown. Yani mimi my thumbs don't plant. Na nilikuwa agriculture. Bora kitu tu ya kutoka shule siku za show niko agriculture, niko home science. Nilikuwa club zote, jina yangu nilikuwa kwa club zote. Naona nilikuwa naingia kwa noma zote. So, mimi nikisikia noma shule, nilikuwa najua kajasho kanani toka. Tunajua hapa hivyo niko kwa noma, nikue nisikue. It's another day. Mimi I've never been late for anything in my life, but at least ya net cameras niko. Ndio hapo sasa. So najiuliza. Ndio hapo sasa. Ako kajasho. Ibeko kwa kajasho kaingine tena. Kale kajasho. Naonanga wasee wakibonga. Mimi kuna kajasho wasee ubonga. Kwanza wale wasee wamefika age ya blue pill. Kale kajasho. Kana toka na msee. Ashapiga pill. Anajua at least 30 minutes activation. Akifika tu ile anapiga deki kule kwa mlango. Shuma ya ndani, shuma ya doshi. It has been marinated. It is ready. Alafu text message inakuja tending. Babe, won't be able to make it. Babe nakuja lakini Stacy ameniambia tuende lunch fast. Akina kam. Ushatuma fare. Hiyo fare ninapeleka Stacy lunch. Send. M-Pesa you have umepiga send kama umemeza. Best ya mine. Hiyo yenye umesend imepeleka Stacy. Hapo kajasho kana kushikanga. Tunajua tutakusimama na email ingoti for the next 5 hours. Babe, baadaye ameenda kukula lunch. Unataka kupandisha bendera live for the next 2 or 3 hours. Huwezi toka kwa nyumba, huwezi fanya nini, huwezi kaa nini. Those are the situations where usishikwe na kajasho, take matters into your own hands. Literally. Piga namba nyingine kwa nini? That is my advice as Night Atieno. Piga namba nyingine. And on that note, super sub. Muache kushikwa na kajasho. Maze, kajasho kagani hapo kalikushika? Tuambie. Tunakushikanga. Sasa zile umeshikwa na dry spell. Alafu unasikia message umetumiwa ati hey babe, what's happening? Unajua hii ni pre-call. Unajua sasa leo nataka kurarua hii kitu kurarua. Stima zinaisha na battery yako iko 2%. Stima zimeisha mtaani yote na kuna mtu ana generator. Moment of silence. Power bank uliacha sijui wapi. Ako kajasho kana kushikanga ukireply ukihope hata una hii message kabla hii simu yako ikufe sasa like before you send unaweza what to do, how to redeem yourself. Na unajua na ujui namba ya Bay of Head uende kwa jirani uende nimeingia kwa shop so nimenunua my stuff and then simu yangu iko 2%. Ile naingia hivi kwa tili kulipa iko going umeleta jam hapa uwezi lipa simu yako hakuna charger una charger kwa bag sijui nini my friend how now power bank labda hata iko kwa bag na huko charge unashanga tu kusema tu na charge nimefika day of reckoning. Mimi niliambiwa social media siku hizi inaitwa some my friend hao watu wa comment kwa some bila kusoma previous comments amjua hata story ni nini. Leo kuna mlami
Amesema stop discriminating racially on Nduthi guys. Alikuwa nafikiri Nduthi ni it's a tribe. Akasema I hate racism and I hate tribalism even more. Stop. If it was a Luo or a Kikuyu, you wouldn't be talking like that. Why are you talking about the Nduthi tribe like that? Omera. What's it? Omera, do your homework. Comment. Teremsha. If you feel like you don't understand something, like this guy who thought Nduthi was a tribe. Was a tribe. Google meaning of Nduthi in Kenya. What is Nduthi? Anauliza huyo mse alikuwa amecomment. Yeah. What is Nduthi guys? Yes. What are these Nduthi guys? Which tribe is this? Which community is this? Before comment kwa nini ya mtu weni best yake, DM. Bas. What's this? Ingia kwa DM. Talking about what is this Nduthi? Bas. Yeah? Yeah? Is it a tribe? Exactly. Is it a delicacy? Yeah, Is it an anniversary? What is this? Ukiona best yako amecomment kitu, ameandika kitu na understand, mslide. Geek makamako. Ujiulize, hii kitu unabonga juu yake ni nini juicy? Hapa tunaongea juu ya. Exactly. Bas. Na kama hata ni kitu wao olewa normally, lakini anaongea from a different angle. Bas. Jiulize, ama stop being lazy. Soma comments zote. Exactly. Ndio kuja ucomment. Utaelewa story. Hata pesa hiyo utaona story ya kupiga. Wale watu uingia kwa story. I haven't read all the comments but hiyo moment of silence hiyo umesikia hivyo vile inakuanga I swear. So why you here commenting? Umekuja kuongea hapa juu ya politics na watu walikuwa naongea juu ya food. Juu tu hujasoma comments shenzi wewe. But it's okay. Muenda tu na make popcorn. Hii unajua ni cinema is coming. Kwanza on Sundays. When I have not much to do. On Sundays when I'm working from home and doing paperwork. Uko tu hapa. Popcorn nani? Inetwanga I shall mind your business. Yours business. Anyway guys, thank you so much for joining us today. Thank you Sana. It's been from myself, Night Atieno. AfroFabb. DJ Roy. Asanteni sana, and don't forget we're here on Mondays with Relationship Mondays. Wednesdays tunaongea juu ya money. Friday ni kukasirika. Friday tutabali topics, mtuambie nini, na mtuambie hata kwa kajasho pia kajasho. Next week tutaongea tena tujasho twingine. Tujasho lazima tutataje. Tutaje hapo hivyo kwa comments, tu DM, tuambie tule tujasho tumekushika hii wiki. Tule tu vitu tumekwambia uingizwe imekuingisha kwa noma. Thank you so much. You guys have been brilliant. Don't forget to stay tuned on our other shows. Kajasho, the youngins are here with the Free Zone Vibes. Yes. Watakuwa wanaongea the DJ. Kilo One. Miss Wahito. Na huyu hapa DJ Roy, our producer number 1. Yeah. Tomorrow evening, the weekend is still packed. Exactly. Tomorrow evening, we're talking business insights with the wonderful Orosia Nyawade. She'll be talking about being in the digital space as a business. So those people who have businesses, or if you know somebody who has a business, and all businesses are going digital now. So tune in tomorrow evening, 6 p.m. And if you miss it, this is not one. It is one you don't want to miss. So come back, watch it at a later time when you have the time. But just go through our Facebook page, go on our YouTube page. There's a lot of content for you guys. We are working. Na msisahau pia, if you're enjoying what we're doing, tafadhali tupaka kitu hapo kwa M-Pesa. Kuna tina inatembeanga tu hapo. Sisi pia hii maji lazima tununue. Sitima tuweke. Tusianze things like so that we can bring you more content, so that we can nurture more young people. Create a space that is not so expensive for them. Sindio. Watu wakae vizuri. Otherwise, Oriti, have a good weekend. Tunawapenda tu bure.